Well, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel J, and today is Friday, the 17th of January 2025, 17 minutes now after the hour of 7. Now, the United Nations mission in South Sudan says it's deeply concerned by reports of clashes between armed forces in Western Equatoria and calls on the government to intervene. Last week, the Army spokesperson Major General Lul Raikong said SPLA-IO forces attacked an SSPDF infantry brigade tasked with the responsibility of dismantling illegal checkpoints between Western Equatoria and Western Bahr al-Ghazal states. Meanwhile, SPLA-IO spokesperson Colonel Lampol Gabriel said the violence occurred as a result of an attack by the army on their position outside Kubribou and not as stated by his colleague. Now, in a statement dated 16th January 2025, UNMISS expressed deep concerns on reports of clashes, which it said have actually resulted in civilian casualties and displacement. Now, the peacekeeping mission also is calling for intervention from the highest levels of the government to prevent further deterioration of the security situation following violent incidents. It also added that the incident highlighted the urgent need for the unification of the necessary unified forces across the country. Let's listen to the statement from UNMISS, which was read out by Francisca Moult, UNMISS Chief of Communication. The United Nations mission in South Sudan is deeply concerned by reports of clashes between armed forces in Western Equatoria, which have resulted in civilian casualties and displacement. UNMISS calls for intervention from the highest levels of government to prevent further deterioration of the security situation following several violent incidents between the South Sudan People's Defence Forces and Sudan People's Liberation Army in opposition in the area around Nagero in recent days. The Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMISS, Nicholas Haysom, has called on all military actors to refrain from conflict and to resolve tensions through dialogue. He says this incident also highlights the need to urgently progress the deployment of necessary unified forces across the country. Now, for his part, Najiro County Commissioner Henry Banga said an unspecified number of civilians fled the area in fear of their lives. Banga also urged the national government to quickly intervene and address the situation in the county. The situation in Nagero, it is still at the same place because the war is still continuing between the IO forces and the SSPDF. And as I'm talking to you all the day and the night, and they are still fighting. They are fighting every day. The road is closed. But the big problem is the community of Nagero. They are now very scattered, running in the bush. People are not at home. All the civilians are, including the people who are in the hospital, the sickness people taking treatment. They just remove the cannula, the blood are just pouring down. People are so very disorganized in Nagero. Up to now, some of the civilians who ran yesterday at night, up to now, they are not still meeting with their son and their daughter. This is the situation here. The number of the people who are displaced, yes, I'm talking to you last time, during the war of Tombra, the IDP who ran from Tombra to my county, they were over 23,000 person IDP, which was residing in Nagero Center and Bandala, the other were residing in Duma. But as I'm talking to you, all the people of Nagero also are displaced. The number are going beyond. I don't know how can I mark the real number, but I want to tell you clear that all the civilians of Nagero, they have run in the bush, they are very scattered. If we want to identify the number will be over 50,000 displaced persons. And there is no good security for them because the gun shoot of Kubribo between the SSPDF and the IO forces, it doesn't stop. When they shoot the heavy machinery gun, people are still in Nagero running up and down. What I heard from the chief, the Payam chief of Zomo Payam, because Zomo Payam is the Payam together with the border bridge. That day, the first war occurred. There was people missing, which was about 15 civilians missing, got killed. That is the number I got. But after the war broke out,
the rest of the civilian of that Payam, they ran all and they came back in the county headquarters here. Now there is no single person now in that Payam there. The number I got is 15 civilian killed. My message to the people of South Sudan is let us concentrate on peace. My message to the leadership of the state government of Western Equatoria is let them, I need their intervention very quickly on what is happening. Even though my message also to the national government is the same message that I need peace and let them send the delegation very faster. نعم. وسمعنا هناك من هنري بانغا وهو محافظ بتاع مقاطعة نجرو في ولاية غرب الاستوائية، وكان بيتكلم لآي راديو امبارح عن الأحداث اللي حصل هناك، وبيناشد الحكومة القومية للتدخل الفوري عشان الوضع يرجع للعادة بعد ما في تقارير عن اشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية في المعارضة. والبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بيناشد من أجل توحيد بتاع القوات الضرورية. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نرفع المكالمات. قدم رسالة بتاعك عن وضوحات للاشتباكات وعملية بتاع السلام والأهمية بتاع الفصل الثاني في تنفيذ اتفاقية السلام المنشط على وحي الترتيبات الأمنية وبالتحديد التوحيد بتاع القوات اللي طبعا معروفة ب unification of forces أو necessary unified forces. ده نحن نرفع المكالمات فيه بعد الفاصل. Manuela, you always know the latest on health. What did I miss this time? Nadal, you're missing everything. There is a cholera outbreak everywhere. People are getting infected and hospitalized. Oh no! Tell me more about this. What is this cholera that you're talking about? Cholera is a dangerous diarrheal disease caused by bacteria. It affects both children and adults. It can kill within 3 or 4 hours if a person is not treated quickly. That sounds serious and dangerous. How does someone get cholera? You can get cholera when you drink dirty water or eat food contaminated with cholera germ. When flies carry cholera germ on your food, defecating in the open, drinking water from dirty containers, drinking untreated or unboiled water from rivers, streams, lakes, ponds, and unprotected springs, not washing your hands before eating food and after using the toilet, eating unwashed fruits and vegetables, and eating food that is not reheated thoroughly, poor hygiene among food sellers, bathing or touching the dead body of anyone who died of cholera, and having rubbish in compounds which attracts flies. Thank you, Manuela. But how do I know I have cholera? You can know that you have cholera when you notice passing excessive amount of white rice like watery stool frequently, vomiting frequently, and general body weakness due to excessive loss of fluids. Thank you for this important information. I will share this information with my family members and others in the community. If you or anyone experience these signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility or call the Ministry of Health toll-free number 6666. Cholera kills. Act now. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. This is the Dawn Show on iRadio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. ده الوقت اللي نرفع المكالمات أهمية التوحيد القوات الضرورية لعملية الأمن والسلام المستتب في البلاد. وبعثة الأمم المتحدة بيقدم شكوى وبيقدم قلق عن تقارير بتاع الاشتباكات اللي كان حصل في نيجيرو بين الحركة الشعبية في المعارضة أو الجيش الشعبي في المعارضة وكمان SSPDF. iRadio. نعم. Emmanuel Akile. Sultan Joseph. Wallahi Emmanuel Akile na baik
أنا قمت بدري يا إيمانويل. أنا ولا أنا بهيك وأنا بهي المستمعين والمتصلين كله الفادي قبل شوية. إيمانويل لو سمعتوا أنا داير إدي رسالة اثنين في حادث العسل في السودان وبعدين نرجع في توبيك. نعم تفضل بكل اختصار. يا شكرا يا إيمانويل رسالة بتاعي لأخواني كبار الوا كوما كبير بتاعنا بتاع جنوب السودان على أخوانا الدباوم زيلنا كاتب واقعي فضل ده كلا كوما يجيبهم في بلدهم ما يهانوم هناك الأصل في الجزيرة ده كفاية. ده رسالة واحد. رسالة نمبر 2 لو في باقي هناك فضلوا يا أخوانا تعالوا في بلدنا الشين ده لو ده تجري بقابة بتاعنا عشان ما يتبعوكم زي كرفان. وانا بقول لرسالة نمرة 3 لأخوانا هسه الناس راجعين في نيروبي بعد يومين. يا أخوانا قيادات كبار يا حكومة كفاية انتم قبل السلام عباد عشان الشعب بتاعكم بتابعوهم زي كرفان ده يجي في بلدهم. ده رسالة بتاعي لأخوانا كبار. نرجع الكلام الأصل في وسط ديكاتوريا يا إيمانويل. ده كلام قاعدين نقول دائما يا أخوانا لو في توحيد بتاع قوات يكون في قائد واحد ما يكون في 2 مسؤولين في جيش براو ما بيجي يا جماعة. إذا ليلة دي لسه بتسمعات زي ده IO وفي IG في حكومة وده جيش زي عسل ده يا إيمانويل. يا جماعة الناس ما يفوج بعد في جيشين أساسا ما في حاجة اسمه ده كده يعني هو الرئيس يا ده قائد. لا إذا كان ده قائد في فوضى أساس زي ده ليه اللي هو الشيب اوف ستاف يدي تعليمات يغير الجيش ده كله يودوه ملكان ويجيب ناس ملكان يودوه في مال ده عشان ما يكون في شكل بتاع يعني فوضى زي ده. يعني أسأل المواطن الجيرة غابة ده وقبل أيوه يا مسؤول في غابة هناك ده حكومة يا مسؤول المواطن يمشي وين لو في حكومة أنت تجي من حكومة وتكوش تاني لما تروح في غابة يا جماعة ده منطق. الكلام ده بيكون في سياسيين داخلين كورين فوقه الداري كراسي والمواطن المسكين ده يودروه ولا يمشي غابة وبعد شوية يرجع هناك ويا بكون وزير ويا بكون نائب رئيس ويا بكون والمواطن ناس يا ميتين. سبب شنو؟ انتم مواطنين عينكم السياسيين ده برسلكم ماشي جر غابات وبعد شوية يجي الحكومة ويعمل اتفاقية وخلاص يقوم مسككم لا يدكم قدام لا يدكم يا جماعة. برسالة ماشي للمواطنين وانتوا حكومة ما تقولش ناس في جيشين إذا جاي واحد عاد طالبان يا ريت كل الجيش ده يرجع أو نقلوا الجيش اللي نقلوا ودوه حتة تاني. شكرا يا إيمانويل. alright شكرا جزيلا. سلطان جوزيف برضو بيقدم تعليق بتاعه في 2 مواضيع بتاع السودان وكمان موضوع بتاع النجرو. Angui Kwacha Awen wrote on our Facebook, I'm watching you live from Wow. What is the role of the government when the people and the citizens are dying like what happened in Western Equatoria State and they don't want to make a quick response? iRadio. Good morning. Yes, good morning. This is me, David Mogo from Wow. Welcome. Emmanuel, when we just talk about the issue of the implementation of the agreement, the one in charge is the president and the first vice president, because both of them are from SLM and SLMIO, and they failed to implement the agreement. Chapter 2 agreement, it is stated that number 1, there must be a protection unit that should be organized before the formation of the government. They failed to do it and they formed the government without protection unit. Number 2, the agreement said that the unification of forces must be done before 18 months. They failed to do it. By now, there are crises now going on around the country, not Western Equatoria alone. And they only accommodated themselves in Juba with a very big, heavy guiding going with their bodyguard. That means they are protecting themselves instead of the citizens. They fail even to call all their forces that they belong to, because the IO belong to the first vice president and the other CDF belong to the president.
And they are now protecting themselves, and they left those people in the bushes while killing citizens, and they remain protected. Who is going to protect the citizens? And it is their role. If they fail completely not to implement the agreement or not to protect the citizens, they should have to leave the position for us, so that the others who are going to protect the citizens can take over. Because there is no need, they remain in Juba, protect themselves, and leaving the citizens to be killed by their forces. Because those forces, they belong to them. They don't belong to the citizens. If they were the army for South Sudanese, they would have not even clashed and even killed the citizens. Number two, what are they fighting for? They don't have now. They don't have salaries. They don't have food for work. And they are killing themselves. What are they fighting for? And the president and first vice president, they remain in their offices. They have money. They have their services. Their children are studying outside. They have everything. And for them, what do they have? That means they are fighting for nothing. They should have to revive themselves as the soldiers of this country. As a human being, what is the benefit of what you are doing? What is the benefit of those commanders now who are fighting as IO, as SLR, as SPDF, and so forth? Their children now are the street boys. Their women left their house. Their children are not studying. What do they have? Why do they fight for? And Dr. Yap plus President Kiir, they are friends. They always meet. They give services for them. Right. What are they fighting for? Thank you. All right, thank you. And the forces of SPLA-IO, its commander-in-chief is, of course, Dr. Riek Machar. But then the SSPDF is being, the commander-in-chief of the SSPDF is the president of the republic. Just like where it happens in so many countries, the president is always the CNC or commander-in-chief. So the call from CT Sam last year is similar to that of the of UNMIS, where it called on the government to actually speed up the deployment of the necessary unified forces and also complete the unification of forces. And according to CITISAM, only 6% out of the planned 83,000 necessary unified forces has been deployed so far. Radio. Good morning, Emmanuel J. Yes, good morning. Yes, we are connected with Jimmy Dore. Yes, welcome. Thank you. Emmanuel, when we talk about the insecurity that result of our people in various places, it is a lack of security arrangement that was not expedited to make sure security arrangement is done in the right manner. Like, for example, we would have not talked of this now if people were having what is so-called political will. Political will was dead since day one of the signature of the agreement. And all this carryover that have been shifted to our transitional government of national unity would have been done in pre-transitional period, and people failed to implement this. And this carryover continues. And now they use a mechanism to see everybody fighting as IO and everybody who is fighting in the side of the other side as SPDF. So this is the tactic that they are using, but not real that maybe these people are not SLM-IO. You have seen the Kidgang declaration. They remain with the name IO and they deserted, and some are in Sudan. And also you see in Tumbura, some also from IO who were killing the people in the name of IO, later on shifted to SPDF, and they were welcome. And now emerge another fighting, then they use the name IO. So here there is a playing game that people are doing currently. And how to get rid of this? To get rid of this is to come out with security arrangement. The issue of money is not the problem. If the issue of money would have been the problem, they would have not trained Tiger. Tiger division was related recently in December 2014. So 2024, is it that we don't have money? Why not using this money for the unified forces to be graduated so that they are deployed, and now we remain with one commander-in-chief? When you have three commander-in-chief, you have Riyak, you have Azelbagi, you have Kiir. So what are we trying to do here? Is a real game of politics that people are confused and they continue getting rid of public funds. This is the only game that they are playing. Thank you. Alright, thank you. طبعا في زمن تخريج بتاع الأول
رئيس الجمهورية كان قال إنه بعد ما في كوماندر إن شيف بتاع الجروب ده ولا جروب ده، عندهم كوماندر إن شيف واحد بس اللي هو رئيس الجمهورية. اتفاقية السلام طبعا بيتكلم عن إنه في التنفيذ الكامل او التكمله بتاعت الفصل الثاني ده لما كل القوات تتخرج بعد ذاك ما حيكون في اي كوماندر ان شيف بتاعت اي مجموعه ثاني، حيكون واحد على وهو رئيس الجمهوريه. اي راديو. Emmanuel J, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph from Munigi. Yes. My brother, my take on this point, it is very unfortunate to hear that authorities in Western Equatoria. But I'm not surprised about it, because what is there, it is a lack of command. Whether you have a 10 commander-in-chief and those forces are in command, they will not clash, because the vice president is here, and the president is here, and the commanders of those forces. If there is command, they could not clash there, because they are in one government. But the problem, they are not in direct command on their forces in the grassroots. This is always caused the problem there. Because let me tell you this. When you sign the agreement, you start from the schedule of authority, which is ceasefire. If you sign the ceasefire, you go ahead with the peace. Now people are trying to say it is because of the implementation of the Chapter 2. That's why give them clashes. Why they don't clash here in Juba? The problem is the lack of command. They just block themselves for their offices, but they don't work for the forces. If I command and order the forces in the grassroots, they say they don't do this. They will not do that. But the problem, you call the forces on your name, but you are not direct commander to them. You are not direct, give them the directive. They are supposed to work on directive on peace, because their peace commanders are in Juba. But they are not even they are being commanded in Juba here. Because there's nothing that shows them they are with these people in Juba. Thank you. Alright, thank you. ده رسالة برضو بيجي من جوزيف في مونيكي. نمشي لفاصل إعلاني وحنرجع. إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي هو جحد مجتمعي وواسع النطاق. لما نجيف الرجال كحلفاء فإنهم بيساعدوا في خلق مجتمع أكثر أمانا وقوة للجميع. وقفوا معنا متضامنين لخلق مستقبل ما بيكون فوق تعرض بتاع أي شخص مرة أخرى العنف بسبب جنسه. ما قيمة بتاع الحياة واحدة، كل شيء يستثمروا في سلام بتاع البنات. رسالة دي بجالتكم من وزارة الصحة في جنوب السودان. Good morning, good morning, it's iRadio. مرحبا بك مرة ثانية. 20 دقيقة لرأس الساعة، نواصل ونرفع بعض من المكالمات قبل ما نمشي للفقرة الثانية. 0911 أو 22-986-986. وده طبعا القلق اللي عبروا بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن بين تقارير الاشتباكات بين الجيش الشعبي في المعارضة والSSPDF في مقاطعة ناجرو بولاية غرب الاستوائية. وبنتكلم عن أهمية نشر القوات الضرورية والتكملة كمان بتاع تنفيذ الفصل الثاني في اتفاقية السلام المنشط. راديو. الو. يس. ماما ماريا. ماما ماري تفضلي. يلا إيمانويل يا ولدي. يس كريمو قال يكون واحد وفعلا الناس واحد. ما قال ده إنه جسو ده إنه جسو. يعني يتكون كل يكون في محل واحد. مثلا عن حاجة ثانية يا حسن عملوا هجوم لجنوب السودان. يلا ديل يكون براو يتكون جنوبي. كلام ده كلنا سلمنا ما عملوا كلامات جدي. كده أنا عجبني على حسن أنا عارفة فوق ده. في جول بينهم. في جول بينهم بتسكيل حاجات. سكيل ده اللي جد بقى ناس كده ده صحيح. فما قال روبنا بتما إننا قولوا ده خلاص فاجا. لكن روبنا ده هو قريب هو يا باكنر حاجات على حسن ده هو يا باكنر. والناس عندنا كلهم واحد بعدين يا جماعة. كلهم يكون واحد. ناس عندنا كبار ده كلهم كانوا فواتها. كلهم عملوا نفس التمن يكون واحد. كلمة هذا قال ده غلط يلا ده صح يلا يتكون استادو يتكون على كبار ده يلا كلام ده يتكون ودي قرار للناس تاكي للجيش ده يتكون كده وكده ما تقول
كده ما في كل جيس واحد ورئيس واحد ده حاجة لنا دير في جنوب السودان لنا دير جيس واحد ولنا دير دستور في جنوب السودان ده حاجة لنا يقوري من سنة تقام لنا يقوري في كلامات دي نعم كل من ما فرق بعدهم أي كل من ما فرق بعدهم كل من أمسكوا بعدهم واحد شكرا alright شكرا لك ماما ماريا راديو Emmanuel J صباح الخير مرة صباح النور معك عايزك ارفع صوتك دايما تهدى اذا ما ردت تليفون ولا ده شنو؟ اوكي تحية لك في الاستديو وشعب بتاع كربلاء كله. الو يس عايزك واصل. بصراحة وأيضا بنحني الحاكم بتاع كربلاء ألفريد كرابة وبمناسبة زور رجل شجاع خايف له صفات القيادة وقادر يقود الشعب بتاع كربلاء. لكن سؤال الفكرة نفسه أنا بس أبناء بتاع كربلاء المقاطعات 10 دي ال5 المقاطعات هم مسالمين يعني أكثر من جيبة ومريدي كويس وتقال لمنذر بيجاي كويس ليه الناس مسالمين وما عندهم أي جودة ورغم إنه في ناس أيوة قاعدين وزيت في الكونتيات لكن لما تمسك من يمبيو انت ماشي لحد تنبرة الناس زي المسألة دي جاي من وين؟ كويس شاب بتاع كربلاء هناك لما قبل كده انتوا قاعدين واحد حتى تناوي واحد ده عشان القيادة هو داير يقتلكم ده هو عشان القيادة هو داير يخليكم انتوا تكونوا ناس يعني ما كويسين في المجتمع بتاع الدولة الإذاعي كان منه شنو؟ كويس أنا بطلب من شعب بتاع كربلاء السياسيين بتاع 5 مقاطعات اللي فوق من يمبيو اللي فوق لحد تنبرة ده انتوا القاعدين هناك في جوبا ده كويس إذا كان ده دولارات إذا كان ده موضوع بتاع العربات هناك يهود دارين تهينوا شعب بتاعكم زي باقينات اللحام الشعب بتاعكم هسه قاعدين قال موضوع العربات وموضوع سلطة ده حرام عليكم كويس أنا بطلب من شعب بتاع كربلاء انتوا أرجلوا الصوت الأغلب بتاعكم انتوا كمواطنين الأصليين وانتوا كسياسيين بتاع كربلاء القيادة ده ما بكرة بعد بكرة ده بمشوا بكرة ده كمان بيجي بمشي القيادة انتوا مثال شوفوا مثال زي ما كنا بنتمنى انه حاكم يا ريت يكون ده حاكم كويس في ولاية بتاع النيل ربنا استجاب لدعوتنا وجاب لي رجال هسه جيب زمان قاعد يخوض على النيل هسه في كركب يا جماعة ما في كركب هسه نزلنا بننوم زي انت نام في ناموسية كويس وبعض بنام من برا ما هذا شاب بتاع النيل هسه قاعد يحتاج ولا يعطوا ده هم بس هسه فاقدين الخدمات والحاكم بتاعهم واقف كبير وصغير ايضا الحاكم بتاع كربلاء برضه كده هو بيجيب معكم في الكبير لكن تحاول دارين تقولوا نار كيف حتى اذا كان هو شانه دمه هو دير ما في النهايه زول بيقول دير اخويا هو ياخذ اختي هو ياخذ او جناوي هو ياخذ الثقافات السياسات البصاره ده ما بنفع شعب بتاع كربلاء ولا بنفع مع شعب بتاع جنوب السودان علينا نحترم ولا في IO ولا في دبلن انتوا خطوا بعضكم على اساس انتوا شعب واحد او زين تخوضوا الدوله بتاعكم او زين تخوضوا ولايه بتاعكم او كاونتي بتاعكم شكرا جزيلا لمشاركتك وده بيجيبنا لنهايه بتاع الفقره ده نمشي لفاصل ومنه هنتكلم في موضوع بتاع انتي كوربشن كوميشن راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتمت فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان في جنوب السودان. Welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program. Now, civil society activists is raising concern over the stalled construction of the South Sudan Anti-Corruption Commission headquarters, citing that it hinders the commission's ability to effectively combat corruption in the country. Well, South Sudan Anti-Corruption Commission is a government entity tasked with a vital role of fighting corruption and promote good governance in
in the country. Now, since independence in 2011, the Commission reportedly continued to face challenges of funding and an office space for its members, hindering their performances. Now, in September last year, the Commission was kicked out from its office space premises due to an accumulated 4-year rent, facing its staff to work from their houses. Now, Integrity South Sudan Executive Director Luate Satimon said it is deeply concerning to see the headquarters building of the South Sudan Anti-Corruption Commission incomplete. He also added that the Commission plays a critical role in the country and it requires quick attention of the national government. Luate also urged the government to provide emergency funding for the Commission to have an office space to run its activities. Let's listen to him. We were taken all by disappointment when the office or when the Commission was evicted from their office where they were renting, and also it got us concerned to ask the Commission whether they really do not have a premises or a permanent office. But of course, they told us they have office and the office is not complete, and that is why we had to have a visit to their office, and that was incomplete. And now we are raising to the government to really pay attention to the Commission, because the Commission is one of the very, very crucial and very important institutions that is playing a very major role for the future of this country. So in taking South Sudan, we feel it's very important to perhaps await the government to really in the aid of the Commission. I think the Commission right now, if you visit where they are right now, it's very sad that the Anti-Corruption Commission is one of the institutions of this country, but where they are right now, it's very, very sad. So we are raising this concern to the government so that they can be able to at least, because I know this is now emergent. The issue of the Commission is very emergent and it's very urgent also. So we will ask the government to really have an emergent resources for things to be able to rent for themselves an office so that they can be able to operate on their mandate. And also when I visited the office, of course, it's also very important for the government now to now start prioritizing the completion of that person commission. If you see the office, I know it will not be. It will not cost the government a lot of money in its completion. So that's why we are calling for the government to come in to be able to make the commission operate in a very conducive environment and where they can as well have to execute on their mandate. ده كان لواطي ساتيمون ناشط في المجتمع المدني وبيقدم المخاوف بشأن توقف بناء مقر لجنة مفوضية بتاعت مكافحة الفساد في جنوب السودان. بيشير إلى إنه ده بيعيق قدرة بتاعت مكافحة الفساد بشكل فعال في جنوب السودان. ولجنة طبعا بتاعت أو مفوضية بتاعت مكافحة الفساد في جنوب السودان هي مؤسسة حكومية مكلف بدور حيوي في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد في البلاد. طبعا من سنة 2011 من زمن بعد الاستقلال اللجنة بتواجه تحديات بتاع التمويل ومساحة بتاع المكتب لأعضاء بتاعم. في شهر 9 في السنة الفات طردوهم من مقر بتاع مكتب بتاعم، ده لأنه هم ما دفعوا إيجار اللي يتراكم لمدة بتاع 4 سنوات، وده أجبر الموظفين عشان هم يشتغلوا من بيوت بتاعم. وحس المنظمة بتاعت الناشط بتاع المنظمة المجتمع المدني ساتيمون ده هو بيقول انه بيصير القلق العميق انه يشوفوا مبنى بتاع المقر الرئيسي لمفوضية مكافحة الفساد في جنوب السودان لسه ما كمله. هو بينادي من اجل تكملة بتاع مكتب المفوضية. تقييمك شنو حتى لمفوضية بتاعت الفساد وعمل بتاعهم في البلاد؟ راديو. الو. يس. من الجزر أكيلي كيف معك؟ سليمان من هيتراوة. تفضل سليمان.
طبعا تعرف أكيد الفساد موجود طبعا في البلد بالكسرة وزمرتين. طبعا أنا بكون متأسف دولة مثل جنوب السودان لحد هسه المفوضية بجنوب السودان ما عنده مكتب حقهم خاص ملك، فده بيعني في فساد زاد في المفوضية. هل ما عندهم مبالغ سحرية أن الحكومة قاعدين مثلا يديروا بهم أعمال حقهم مثلا؟ ولو ما بنى مكتب ليه ما بنى مكتب؟ ليه عندي الأكل اللي احنا قلنا معناها في فساد زاد في المفوضية. مشكلة المفوضية بتاعنا ليس مستقلة زي ما عندنا قلنا نشوف في الدول المتقدمة أو في الدول اللي فيه ديمقراطية. لو كان المفوضية بتاعنا مستقلة ممكن بيبنوا حتى لو مكتبين بس. هل ما عندهم أراضي ما في؟ وكان أراضي في معلومة ما قادرين يبنوا. في مبنى وكان لكن ما تمو بنيان بتاعه ما كمل. في شركة كده جاء وكان يبني في مبنى زي مشاكل جاء هذا مزول ده كان جرى. ما قالت كان زول ده جرى يعمل أخذ بشركة ثانية. هم منتظرين زول ده شنو؟ ما يعمل أخذ بشركة ثانية عشان يكمل المبنى ده. فللأسف الشديد لأنه الفساد منتشر بطريقة يعني كبيرة جدا جدا. فساد ما بين شمال حتى في كلام زاده. أسمون قاعد يكتب لنا يوم إذا قاعد يكتب كويس. فساد في أخلاق في فساد حاجات كتير. عشان كده أنا بتمنى إنه زي معلومات زي لأنه المفوضية الفساد أساسا هو كان بيكون عين بتاعنا إحنا كمان. alright. إحنا عندنا حاجات كتير إحنا ملزمين فيه. كان الحكومة بوفر لنا زاده. اوكي. في معلومات إحنا ما قاعدين نسمع منهم زاده لأنه أنا كان ما عندي معلومة عن حكومة أو عن الفساد الحسن مفوضية كان يا بقر. أورا سليمان شكرا عشان زمن كمان. لكن ما فأنا اوكي سليمان شكرا لك. المبني ده عشان هم بيقدر بيديروا أعمال حقهم في المبني حقهم الخارج. اوكي سليمان شكرا. ندي فرصة لناس تانيين كمان. شكرا نختصر كلامنا. راديو. Yes, good morning David. Welcome briefly. My brother المفوضية بتاع anti corruption ده ومن ما بكون في المكتب عشان شنو من ما شغالين. لو من كان شغالين عشان ده يكون عنده كرامات يكون عنده شغل يكون عنده كده ده ومن برا من بعد من كان بعمل مكتب. لكن anti corruption ده عملوا ساكت وما شغالين. لو من كان شغالين ليه ما في يوم الأيام زول واحد كده أرشال 1 باوند بتاع حكومة ودف محكمة. نمرة 2 2024 كامل الناس قاعد بدون نية والانتي كورابشن ما عنده ستيتمنت. ما في كلام كده من كلام قال ليه حكومة ما قاعد بودي قروي للشعب. ده نفسه شغله. انتي كورابشن ما عنده حسابات. وزاد بيجي جزء من أجل هلا حكومة كنت عملوا من أجل ما عملوا من مكتب. ده كلام منه. ما في داعي تقول يعني عينو وما عندك مكتب وتشغل قاعد سنة كامل انتهى. ما يتبع مرتين. على السجالة ده ما قاعد يجي في التأسيس بتاعنا يعني أجل ده حاجة مكتوب بتعليم أجل لو ما ماشي كويس أنت بقدم سجالة بتاعك تقول تبي بتاعك مين زمن ده كله مكتب ما عمله مين 2005 لقارة ليلة المكتب ما عمله لو ما عمله سبب شنو أنت كورابشن ذاته ما شغال بجنوب السودان لو كان شغال مين زمن ده كله كان في واحد من السياسيين أو من جنوبيين شغالين هناك ومكاتب اللي بيشتغلوا قروي ناس كان يقدموا محكمة لو ما عنده مجال زي ما بلقى قروي وين. Thank you. Alright, thank you. ده كان تعليق بتاع ديفيد ماجوك. راديو. نعم مرجع تاني واتصل علينا عندنا 5 دقائق لرأس الساعة. حلو راديو. صباح الخير الحال الواحد. إيمانويل جوزيف أكيله ده منو معنا؟ معليش إيمانويل جوزيف معاك بإنسان تفواه. اتفضل. يا أخوي المفوضية ده أبوي الأخو ما عندي شغل. هو بيتكلم في إيجار المكتب بتاعه العاملين في الدولة ما لاقين مرتبات حتى المراسلين حتى الأساتذة بتاع الجامعات حتى الأطباء. تجي تتكلم هسه عن موضوع قال لنا هم زار ما هم جزء من الرجوع البلد ورا. شكرا جزيلا. Alright, شكرا لك دين سانتو. راديو. Hello, أنا جوزيف أكيله. Yes. ده معك لوكا سبيل. لوكا سبيل تفضل. أنا بقول في تنوع كثير. تايمو نازل عمر ما يدري بسوق الباء نقدر بيستقل كلام ده مين 2005 لا ده أسد ده وايز ده أفن بقلب أنا في شغل ده ما في ما عملوا ما بدون يعني عملوا وكان ده في المسا خلص شغل إذا شغل ده إذا بيجيبوا بتقدر باجيبوا معناته ما عملوا شغل ما في حاجة أخذ كم سنة كم سنين جمال ما في حاجة واحد أنت عمل يا تو كلام تا جوبين بس عجور محل
ده بيكون ما ده بعد المكتب تا حكومة الميسية ده ما حكومة بيجي ميل ده بيكون تغال ده فوق ده مكتب تا مكتب كده ما في بس أجردوا منين اللي نق منين اللي راح بقى خلي مكتب كل ده يجوا ده راح كل مكتب ما بعد ثابت ده حكومة هو دايم المكتب فوق ما في ما كان يربط ترجمة ده حقيقة ده يعني ترجمة ما في كده جلوس كام سنة ده كده جلوس ده ما سوي جلوس البترول ده فوق ده هم ده كده جلوس البترول ده بيقدر ده كله ما بفرق ده في مكتب لا خلى ما تسوق ما تعبين ما تسوق ده ما بقول لك بترول خلصنا كده ما نقول في ده جاي في شغل ده جاي ده وين خدوا ده في الشيء بتوعه شكرا بابا. Alright, شكرا لمشاركتك. وده كان هناك آخر مكالمة. Triple ATM wrote on our Facebook. It's surprising for the first time to actually hear that there is a body of anti-corruption commission in the country existing. The body is just by name according to him. There سبيل باب كتب لا يمكن نحارب فساد في دولة في غياب وسائل سجلات دولة سواء كان من الناحية المالية أو غياب الحصر ممتلكات الدولة. الأساس لا يمكن نحارب فساد في غياب الأورانيك المالية ودفتر مالية بتاعة المفوضية. Yes, we leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again on Monday at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulino Arte, Lo Nelson, and producer Baria Johnson, my name is Emmanuel Joseph Akile. Do have a great weekend. Stay safe.